ebi eka ho nyina abusua eyade so kopi ho no ma ubetimi ahwe bi afri kama pa ama bibia nso no etimi aye kama wadaro ma wokwa na wahye ama afoforo nso enya bi ahwe ubetimi do comment aba ne akenkan edi ama na bibia nso no etimi aye kama pa ensem ne doso na enwumre Kaseɛbɔ ne mode bedi Kaseɛbɔ ne mu bi akotene ne se transport minister eneneyi odin nsemo tudwa echirema motorbike ahodo ewo man Ghana hanom eneyi na hye bedwa na gia tuma eba bedi dwumaso o man Ghana hanom mu ba be create lines ama wo ma omu betimi afemu ewo yakwantempon ahodo so na aba betodwa se na wotwe se ne se December bosome no ade toso dunkunu 19 fa yade se parliament won ma setena no omu betwentwen so kopem se ye bedi bronya ni bewi ansa no won ma sa akwa setena na nei ubepie mu o man Ghana hanom eka me ase asemba akon ache se eji ntini o man Ghana hanom pa eye dade lumba ho nsem a eno ana ekoso o Ghana ha nene aba betodwa se di kan no ye betodwa se ye de eye court injunction eto eye no so nei sesia no entesa ne nyina nse Nyankopon ya adoma dade lumba eye no ekoso asantemantem krokonkunu Kumase na se Kumase Sports Stadium ana chese eye no ebekoso yade Kaseɛbɔ ni kwakopie mu won krofo amanso na ne Central African Republic aba betodwa se December bosome na de toso aduonu nwotwe wono mo ba beto abakra aba mo ba beto na se mampanyin no ba beyinu na hyebedwafo ana afensi no eye municipality empanfo a wono mo honom nyina yade se ombeyi omu abisanse mi kan sem we hu na me de ba besom mo se anwumre no nsia Kaseɛbɔ happy 98.9 FM midin di abna santena ansa na no ma yentwen hu simamna me ba ensem no edoso ye papa me chirechi mu nyina edi amamu abusua ye ba sisia Kaseɛbɔ ansenkwa dwonto eni hwremani mu happy Kaseɛbɔ mu twere konkron yeni bi mfiri ye mfa bi nka ho so emu da ho krojen Happy Kaseɛbɔ mu twere konkron Matthew 5:37 Kaseɛbɔ ansenkwa dwonto eni hwremani mu happy Kaseɛbɔ mu twere konkron yeni bi mfiri ye mfa bi nka ho so emu da ho krojen abusia mame samu akwa babiem na wasese wasungu so a wutie Kaseɛbɔ mu twere konkron wo happy 98.9 FM Kaseɛbɔ a yenyi bi mfiri mu a yemfa bi nka ho se ne yete no sa pe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  na yede ma wo se ne be ya bibia nso no ebetimi aye kama pa afejebre na menkyere Kaseɛbɔ ni mu nkyerɛw enrada eyade sem na hyebedwafie mu ana kyese wonom kɔgye mra bi tum mra wo mu kɔgye tum nyina ne se eyade se wo ma omutwi okada ewo man Ghana hanom no eyade se ni nyina no ye ba be makwan ama omatimi de adi dwuma so pa ewo man Ghana hanom ene road traffic amendment bill 2025 no eno na kyese enrada wonom timi di kɔgye tum wo na hyebedwafie mu na no na kyese nei wosoafo a ohwe akwantempɔn ho nsɛm so Yera Joseph Bukari ene ne wode nsɛntwerɛfo nhye mu ahyehye so nsɛntwerɛfo nhye mu ode ahyehye so nsɛm a wɔka nyina ne sɛ yade sɛ obesre Ministry of Roads and Highways say yade sɛ big push akwan ahodo mu ba bɛyɛ o man Ghana hanom no omu nhwɛ sɛ akwan omu ba bɛyɛ no ombɛbɔ kwan ni bia to ho edi ama omu twi okada pragia hodo ne tricycles ahodo wo man Ghana hanom ochirema yade se we nyina no so omu ekreti ma wo ma ebeboa omu yie papa fi se car kese basa na se car kese ne namfa na se okada fo ne namfa nti yen kreti lines emfa ma wo mu ena ode nsem otudwa chirema eno ada yade se bill a yekogi tum wo na hyebedwafie mu no enye se bia yage atumu sa se ba ba di dwuma sa wo yade se emra bebre wo ho emra ni bi ne se wonom nsa untimi mfa nka okada no se wonom nsa wabro untimi mfa nko yakwantembo ahodo no so kirema yade se sa bill a wo mde ba enra no yade se emra ewo mu no ete se de wutwi hyen emre wo mu pepepepepepepepe enti wosoafo yi de adesrede to wonom omutwi okada wo man Ghana hanom nyina nim se emra ewo sa bill nim no wonom fa ni dwuma so pa se ne be ye betimi abo wo mu
Ochirema asese ano ewo mu sem na hye bedwa na gye atum enso ho behia se omude kwa akopie mu e wo mampanyi John Dramani Mahama kache na ese mampanyi atimi asan na yatimi agye atum se emra na no na kye so soafo di nsem utudwa kirima emre wo ho no enei wo mu do mani nyina bedi akire se nkrofo mu twi okada wo man Ghana hanom no sa bela ya gye atum se enei ye ba be ya ama naboa ama manfo a omutwe okada nso atimi anya adwuma aye no ni agye atum enka ne hu a na ewo mu a omu hu aposifo anu mu dwane efi se omu ni tumi krata na sem na se bedwane nyi ntum no se hu ni nyina atimi afiri mu mu osoafo no enei wone nsentrofo kasansem odi tudwa no entibi. I believe as we develop as a country, it will come along with some of these provisions that we will have. I know the Minister for Roads and Highways is very passionate about road development and road design. His experience in that industry is one of the advantages for us as a government. And the government's resolve to go through this big push and bring me more projects, it is our belief and hope that we will have some of the new roads that are going to be constructed to have these designs that will create some lanes for the motorcycle riders. However, the discipline aspect of it remains with the rider. Whether we use the same road with vehicles or we have separate lanes for them, you still have to be disciplined. And the good is that we have a legal framework that will bind you or that would be used to bring punishment on you should you offend any of our laws. Any awuti ye Minister for Transport Yera Joseph eye Bukari enen sentrofo nhemu ye anache so odi nsem we nyina etudwa na wo wie ye no wa mana nso ho no ma o ana odi nsem utudwa chima Road Traffic Amendment Bill 2025 enu ada wonum gitu mu na shebdwa fie mu no ade ese saade no omo ba behwe pa boa ama emra hodo e wo cars ahodo ho nyina no ebi atimi akyekyere ho ochirema ya ade ese nei ehu behia se okadafo no ombenya union na ese union no emra wo ma sa union ne be kyereki omu mra nyina ade ese no nkoto nchen a omukwa kopie mu of Vehicles Licenses Authority DVLA na ese omatimi a license omu okada no enti okada bia no obenya number plate enye se bia enkane no na ese obi de okada kobokro no na okwa na ese ehu okada bia efre no okada wo kyerema enei abra ya gye atuma omude mre ba be ye adwuma se emu omu licenses ni sa na emu omu number plate ni sa na eba sa na obi de okada ne kodi dwuma so ana se boni bia ye betimi ehu ni se nipa so masi ana se obrentie bia ne number plate ni ana odi kodi sa boni no eno na cheso soafo odi nsem otudwa chima enche kra ya de se sa mre kwa kopie mo mrahye mampanyi John Dramani Mahama kache na chese watimi agye atum onyi ntumu de odi adesrede emo kadafo nyina se ya de se mrahye bedwa na agye atum enyanye mra agye se mampanyini de ne nsa atimase asa enti omu nyina omunya abotre enti no okirema efri 2026 ikono ana chese befra se aye adwuma kra wo man Ghana hanom okirema de enti emo omugye sa bill ni tum se ene wo man Ghana okadanya adwuma ne se ne beye abeboa mamebuno mu wo man Ghana hanom mu ni dwuma ye nyina no omatimi do mu ho ahye okada adwuma nim ama natimi aboa pam okirema enkane no okadafo no na ese eye road safety regulation no omumfa nya adwuma fi se bia traffic che na ese okada ni ogina kra a wosuro se police ni ebechi no okirema sa ene ya yagye atum de se hu ni nyina no ebefiri omumu pa ama eye nhyehyeye wo eye road safety ho no omatimi edi dwuma so okirema wo mu ye we nyina se ne be betimi aboa pa osoafo nsem odi tu dwa na busua entibi that it is not yet law till the president finalizes it. We also want to state that in the bill, it has a lot of procedures you have to follow, especially the motor riders who are going to get the opportunity to be engaged in this commercial business. You have to register as a commercial motor rider that will do commercial business. And you have to belong to a union. You also have to have the standard that DVLA will set for you in terms of your protective gear, the helmet, the kind of motorbike you have to use. And so there are processes that we have to go through before they can engage. So for now, we have to still be patient
and allow all processes to be conducted to the full, and then we can now take advantage of getting some job opportunities in the transport sector. As to the accident rate of the motor riders, and I believe that because there was not any legal framework binding the activities. For instance, any of them that got to a traffic light that was red, they will not stop because the police will get them at the traffic light because they were engaging in an illegality. So they were always trying to run away from the law enforcement, or they were always trying to dodge the police when they are in traffic. So they were doing their things in a fast manner that created most of these accidents. And again, I stated that in the bill, we have a lot of strict punishment in it for such people. And so it is creating job opportunity for you. You have to also work to live long to take advantage of that opportunity. And so now that we are going to have a legal framework to control the activities of those riders, it is our belief that it will bring discipline, it will bring sanity, and we will have a more respected Okada business in our country. It is again noticed that because they did not have any union, any motorbike that is involved in any accident or any activity, bad activity on the roads, they run away and you can't even trace them. Any awuti ye Minister for Transport Yera Joseph Bukari Nensen for Nshemu a course no anachesodin simwe nyina to dwa Okada enrada omoji tumo na shebedwa fie mu no ekwan ye befa so edibedi dwumaso ewo man Ghana hanoma ye behu so obi kodi bone ye behu se nipa so mesi anasa obintin ono na akwa akodi bone no anachese ochirechire mu nyina ede kireye no na asem ne ba ye no Okada Riders Association of Ghana enene omu bose pa say road traffic amendment bill 2025 ya enra da ji tu mu na shebedwa fie mu no ade se omu da mampanyina se papa efi se nyina ye nim se mampanyi John Dramani Mahama abra wo bo na pro no ana odi shem se Okada for to aba ma ne be ye mampanyini wo man Ghana hanoma ade se Okada no be legalize amomu no matimi dia ye adwuma fi se omu di ye business bebo omu pa ama omu so sika abo omu betumi fi se enkrofo omu twa Okada wo man Ghana ha busha nye nipakuma omu dosu ye papa enti mampanyi John Dramani Mahama she wono mo se obeye mampanyini wo man Ghana hanoma eni Okada no obe legalize amomu eni se enu adam na shebedwa fie mu omu timi agitu mu a yetimi legalize edi ama omu no na no na che so Okada Riders Association din se mo tudwa chima ayade so mu da mampanyini ana afensi no na shebedwa na se ye papa na nipa one ye twetwe nkomo no public relation officer Emma Okada Riders Association Solomon akpanaba ana odin se mo tudwa chima ayade se emra ewo saa Okada ayaje atomu emra wo hu bia no omu be hwe so omu di bedi dwumaso na atimi aboa pa eno nkotonchi a sesi ano omu ba beti union no omu tesa na omu be ye t-shirt ahodo no so omu ye t-shirt ahodo na ene beboa me ehu se bia we wo union we wo union we enti so obi do Okada no kra kokodi bone a bemu omu hu se enipa asomasi anaso obrentin ene de Okada no akwa akodi dwumaso ene wahyebo kirema ade se mre wo ho ne de ene umbehwe de dwumaso pa se ye nnom nsa emfentwi Okada ene de keka aka ho nyina no omu de be ye adwuma pa eno na cheso ode nsem otudwa kirema ene nso o masebi enkrofo bebu omu enkrofo beji o matum efrise enkane no Okada wonim na akodi ka anima kwan aka ne befa so be pushi wato akne beebi no enya asem kuma akra enti senei yaje Okada yatum na enkrofo ba be hu omu se omu so no ya legalize omu anase yaje omu atum a omu so omu manage pam enti Okada Riders Association of Ghana ana cheso mu de nkrata we nyina ba ye eno ada road traffic amendment bill 2025 yaje tu mu omra shebedwa fie mu pragia Okada tricycles ahodo nyina ene yama ye legalize ama omu anase yama ho kwan se omu mfa ni dwumaso wo man Ghana hanom no eho ani gisem ene nam so a omu de saa enkrata we nyina eba montene so ebusia ye toa Kaseɛbɔ no so edi ama odi a ene ne nansa ene beto odwa se panyini pa woda dom dodo n'animu Yera Mahama Yariga
ɛyɛ adeɛ sɛ wo mu de ɛyɛ bill bi kopie mu ɛwɔ mmarahyɛbadwafie mu sɛ ho behia na ɛsɛ bill no yɛbɛgye ade atum sɛ na ɛbɛyɛ bɛtumi aboa paa ama office of the special prosecutor saa asoɛyɛ no yɛyi afiri hɔnom ɛne ɛyɛ private member bill ana kyɛ sɛ ɔmo de kopie mu mmarahyɛbadwafie mu a ɔmo tie committee nyinaa kyɛ sɛ committee no ɛnso gye tum sɛ ho behia sɛ ɛbɛpaase sɛ na ɛbɛyɛ asoɛyɛ no mekyɛ office of the special prosecutor asoɛyɛ no yɛbɛyi afiri hɔnom koraa fi sɛ office of the special prosecutor da bia ɔbɔ obi sobo wɔ ɔman Ghana hanom nanso no ɛyɛ adeɛ sɛ anomaa aba koraa wɔnkyee no corruption ɛsɛ ɔmra metu ase wɔ ɔman Ghana hanom no ɔnkye obi aso ɔyɛ corruption ɛnɛ makyiwei ɔde bɛkɔ court ankwesi aga ɛkyina makyiwei ɔde bɛkɔ court ankwesi aga nti sɛ mampanyini yi firi hɔnom a ɛka yɛbɔ fa saa soɛyɛ no ho nyinaa no ɛto obɛtumi atwa saa sika no koraa ɛbɛtumi de ayɛ biribi wɔ ɔman Ghana ha ɛma mmarahyɛbadwafoɔ no nyinaa gye to mu na ɛno ada ana nkrataa ɛfiri Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama asoɛyɛ baeɛ nkrataa ne nsɛm a na ɛka nyinaa ne sɛ office of the special prosecutor no ɛho bɛhia sɛ ɛbɛwɔ hɔ ɛfiri sɛ saa asoɛyɛ no wɔde ne ho ɛna wɔ n'adwuma a wɔyɛ office of the special prosecutor ɛtu kata ahyehyɛ kankan porɔyɛ ase wɔ ɔman Ghana ha enti wo ɔman Ghana ha na sɛ woyɛ aban adwuma na wakɔ akɔdi sika bi a na sɛ sika bi afa wo nsa ase a office of the special prosecutor no ɔmu na kyɛ sɛ ɛbɛto ɔmu nsa afrɛ na ɔmu atotototo ano a wodi fu a na sɛ ɔman kɔɔto ɛne wadi enti ɛho bɛhia sɛ ɛbɛwɔ hɔnom ɛna ɔsa de afotuo ma office of the special prosecutor sɛ ɔnyɛ n'adwuma yie sɛ na ɛbɛyɛ Ghanafoɔ ɛnyɛ ne yiedom sɛ ɛnyɛ ne mfiri hɔ fi sɛ ɛkame yɛ sɛ ɔman Ghana manyina abu afu na ano da wɔyɛ kyerɛ kɔɔ so a ɔmu kaa sɛ ɛho bɛhia sɛ mampanyini bɛyi office of the special prosecutor yɛra kisi agyabin obɛyi ne de afiri hɔ wei de asoyɛ ne koraa na ɛsi ɛngu no na nsɛm ne bɛtɔ mmɔntene so saa mampanyini nso de nsɛm baeɛ ne ne mmarahyɛbadwafie mu panyini pa a wɔda dɔm dodoɔ ana no yɛwura Mahama Ayarega ana ɔde nsɛm to mmarahyɛbadwa no anim sɛ mampanyini John Dramani Mahama akasa wate na so pɛm fi sɛ wɔno ɛna wɔyɛ mampanyini wɔ ɔman Ghana hanom a kyɛ sɛ ɔkasa ɛtɔ nkurɔfoɔ asom paa wɔgye ne di nti na ɔto aba maa no ɛma ne bububu bɛkora sɛ ɛyɛ etire mmienu ɛyɛ kyɛn baako enti nei sɛ mampanyini John Dramani Mahama nkrataa ɔde baeɛ no ɛkyerɛ adwumaso a office of the special prosecutor ɛdi ɛwɔ ɔman Ghana hanom a mampanyini kan no wate na so papa enti bill a ɛnɛ yi wɔnom de kopie mu mmarahyɛbadwafie mu no sɛ na mampanyini akasa afa ho no wɔnom atwe asensɛn wɛwura Mahama Ayarega nsɛm ɔde to dwa wɔ mmarahyɛbadwafie mu. You raised the issue in this chamber. There was comment on both sides of the House, and there appeared to be some consensus about dealing with the office by way of reconsidering the existence of the office. The Speaker then gave an indication that we know what to do as a House if we feel strongly about whether an institution should exist or cease to exist. Pursuant to that, I did submit a request to the Speaker to grant approval for a private member's bill calling for the repeal of the office to be considered by the Committee on Private Members' Bills, and the committee did sit because when I submitted the bill to the Speaker, co-signed by my colleague, the Majority Chief Whip, Speaker did refer the bill to the Private Members Committee. The Private Members Committee sat on the bill and gave approval for us to lay the bill, and I signed it. It is true also that yesterday there was a statement, not a letter, a statement by His Excellency President John Dramani Mahama requesting that I reconsider my decision. Mr. Speaker, we all know that two heads are better than one. The popular saying is that two heads are better than one. So if His Excellency the President also has some thoughts about it, and I also add mine to his, I believe together
we can find a better way of managing the situation. So, Any awuti ye eye panyini pa wada dom dodo na anim wo mrahye bedwafie mu yewura mahama yarega na mrahye bedwafie mu ana cheso de nsem we nyina atu dwachire ma mampanyi John Dramani Mahama kasa enkrata wonom de koye mechire eye bill a wonom de koye se mrahye bedwane nyintum se na be ya office of the special prosecutor so ye ne be ye free honom no chire ma mampanyi na kasa nde no akasa ana panyi nso dware wi a na eye ensu asa enti se mampanyi John Dramani Mahama de nano atomu die ene wonom age atum enti no mampanyi nko a ne nim die enti a wakasa ebeboa oman Ghana na se wuti bi no yegusu aginamu e omrahye bedwafie mu na panyini pa wo ginamu madom dodo no yewura Mahama yarega ene ne wakasa omrahye bedwafie mu no de nsem wutu dwachi ma eye ene na awotwe na se December bosome no ade toso dunkuno 19 December 2025 ya ade se parliament no o ma sit no mukotna ye afi we free se to aba edi mampanyi John Dramani Mahama ene budget a wonum ko bobo ho business o mu bobo ho omrahye bedwafie mu honom nyina no eviade be na wotwe mpanfo chire ma ade se o mu di ni nyina ekogu na se o mu kwa akodi bronya enti na ehu behia se o mu ebe sori so eno na cheso de nsem utu dwachi ma ene na wotwe ebesimu no asoafo maako wotwe ana chese ye be free o ma be pie mu omrahye bedwafie mu question maako 41 na se aduanan baako ana chese mu ba be yi ano e omrahye bedwafie mu ho o chema ya de se minister for food and agriculture wo be ba honom minister of state in charge of public sector reform ya de so be ba ho minister for road and highways wo be ba honom bi minister for state in charge of government communication wo be ba ho minister for labor and job and employment ya de so be ba honom bi minister for local government be ba ho minister for chieftaincy e be ba honom minister for tourism culture and creative art ya de se na wotwe ebesimu no omu nyina ba be pie mu omrahye bedwafie mu na se omu ba be yi nsem ano nsem maako 41 ene ye chede ama wo mu obi abeyi ni dia no ansa no mu de eye asetena ni nyina ba wieye owieye no ana chese wodam na hyebedwafo ni nyina se deputy speakers no do mase pa so mu boaye ma business ahodo timi call so na hyebedwafo mu ho owieye no ana chese speaker of parliament ono so order na se ye pa se watimi aboa aye ntotoya ma na wotwe se ne eyem na hyebedwa no omudo masetena eba wieye yewura Mahama yarega nsem odi tu dwa nem na hyebedwafo mu no busua ntb the week ending Friday, 12 December 2025. Your committee met on Thursday, 4th December 2025, and arranged the business as follows. That the Right Honourable Speaker may read any available communication to the House, that we will schedule 42 questions, 6 from the Minister for Food and Agriculture, 3 for the Minister of State in charge of public sector reforms, 10 questions to the Minister for Roads and Highways, 4 to the Minister for Trade, Agribusiness and Industry, 3 to the Minister for Labor, Jobs and Employment, 2 for the Minister of State in charge of Government Communications, 10 for the Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, and 4 to the Minister for Tourism, Culture and Creative Arts. They are all oral questions. None of them is urgent. In all, 8 ministers are expected in the House to answer questions. Pursuant to Order 91-2, Ministers of State may be permitted to make statements on government policy. You may also admit statements by honorable members in accordance with Order 93. Bills, papers, and reports. Mr. Speaker, in accordance with Order 159, bills may be presented to the House for first reading. However, those... Eni awuti ye eye panyini pa wo gina mu emadom dodo no e wo mrahye bedwafie mu yewura Mahama yarega na mrahye bedwafie mu no de nsem we nyina atu dwanti no asoafo nwotwe no questions maako 42 ade se na wotwe se ne omba be pie mu mrahye bedwafie mu na se omo ayi ya no akopem se omudu omasetena ni nyina ebeba awie na tese ode nsem we nyina atu dwa na busia bronya ye kwa akodi de nya asem kuma we nei
ukopie mu asante mantema eyade se eye Ghana National Fire Service for mu asante mantemu ano matie si montene so montene o matie si so nyina ne se nei edwadifo ma wono mu Kumasi kejetia race course bantema ne de keka aka ho nyina no mu de nkyerɛkyerɛ ma wo mu omu kyerɛ ma ne de kejetia ankasa no mu koye entie ne obehu no na se fire service ni baako dwadi ni baako fire service ni baako obi oto ade baako fire service ni baako obi onam montene so baako na se omu kyerɛkyerɛ wo ma kwan a ombefa so a ombɛbɔ Kumasi kejetia ho ban se ne be ya eja hyehye bia emma na no nenam so ama assistant chief fire officer Yera Peter Tetene nsɛnkyerɛfoɔ twetwe nkɔmɔ no de nsɛm utu dwakyerɛ ma ɛyade sɛ ɔmo yɛ saa de we nyina ɔmo de nkyerɛkyerɛ we gu akwan mu ama dwadifoɔ ma no sɛ ne bɛyɛ a obiaa nkɔnkɔyɛ ɛma gya hyehyɛ bia ɛma kegyeti afi sɛ edurubro nyada se ya na ɛsɛ pɛ na si saa no sɛ wɔn amfa nkyerɛkyerɛ ngu akwan mu ama wɔn abɛhu no na ɛsɛ obi akɔ akɔkreti problem na de gya hyehyɛ aba wobɛhu na ɛsɛ edibro nya si Kumasi kegyeti asuo enti ɔmo yɛ saa na bɛbu ɔmo yɛ papapapapapapa ama ɛyɛ dwadifoɔ ma no so ɔmo hu kwan ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛtoto ɔmo nneɛma ɛna ɔkyerɛ ma fire service foɔ no enipa maako 200 ano mato ɔmo agu mɔntene so ɛna ɔfa dwadini baako na ne nakasa ɔma ne krataa baako ɔmo kyerɛkyerɛ nneɛma mu kyerɛ ɔmo sa kwan ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛbɔ ɔmo ho ban ɛde afiri gya hyehyɛ ho ɛno na sɛ ɔkyerɛ ma ɔmo nwie yo efiri dwoada ɛkɔ ɛyɛ ade sɛ ɔmo kɔ akɔpie mu race course bantema ɛne deɛ keka nka ho na sɛ nkyerɛkyerɛ ɔmo kyerɛkyerɛ dwadifoɔ ma ɛwɔ dwam Kumasi asante mantem no ɔmo de ne nyinaa ahyehyɛ so abra atwɔ konkron kasa ekopie mu hɔ ne yɛtwetwe nkɔmɔ ɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde kyerɛ yɛsɛyi. Yes, this morning the command, the metropolis, we have moved our personnel from the offices to Kejetia Market to start a project. The project is about educating the people, the marketers, and then do inspection to see that all precautionary measures are put in place. Yes. So basically that is what the project we have started. So we are starting with what? Kejetia Market this morning. We have more than 200 personnel this morning here. They will be on each floor, having encounter one-on-one with the marketers. By so doing, the marketers will be able to even ask questions so that they are enlightened. We want them to listen to the tidbits, the safety tidbits, so that we can prevent fires. Christmas is approaching. A lot of activities will increase. The marketers are bringing in more goods so that they can make more sales. By so doing, as activities increase, so also fire-related issues also increase. Therefore, they should get involved, listen to us. As today, it is not a matter of, let's say, leave your way and come to, let's say, a central point. No. Any auti ye assistant chief officer, a fire officer, Yera Peter Tete, anaches or din same way nyina to dwane, o metia Montene so kejeti adwa kese mu. Omu kyerɛkyerɛ dwadifo ma ne kwan ombefa so mbeso ejahyehye ano. Se na be ya bronya ye ba bedi no. Omu nkonkofa ejahyehye bia ema. Ebusia ma menyina sansem we so na mentwa me ho simamra me ba. Tro konkono kase wo happy 98.9 FM dia ka ne doso. Meto aso e dia mamo. Your property holds the power to transform your future. Welcome to Eclipse Collateral Management, the game changer in turning property documents into profits. We are not just another service. We are your partner in unlocking sustainable income and fueling business growth. With prime brokerage, collateral brokerage, credit brokerage, and land documents perfection, we are redefining what is possible for property owners and business owners alike. At Eclipse, we have built a primary depository platform, a secure, innovative space where property owners like you can lodge your documents and earn risk-free, sustainable income. For businesses struggling to secure funding, we provide collateral solutions you need to thrive and grow. Every move we make is backed by a rigorous credit appraisal process, so you know you are in safe hands. Find us at Adenta Barrier near Medi Moses Hospital, beside the West African Senior High School wall. Call 054 383-2466 today. At Eclipse Collateral Management, for property owners, we say, think safety,
and decent income. And for business owners, we say think funding before projects. It's the most wonderful time of the year, and at E-Productions, we believe it's about the moments that brings us together. That's why we're offering personalized video greetings for families, businesses, churches, and all at highly discounted prices. Let's capture your loved ones, your team, your brand's festive cheer in a way that will make this season unforgettable. Because with E-Productions, you will definitely capture the moment. More discounts for all levels of video productions for your events and occasions. Call E-Productions now on 024-2755-323. Spread joy, capture memories. E-Productions, capture the moment. Hey, Kofi. Meet me a country man. About the Dano year. Abra which are just 1,000 Ghana cedis. Me a one ya. Oyo yinkonya. Wait see. Me a Happy FM Valentine Mass Wedding 2026. Sa dwumadie no a ye hoahoa wo se oye odehye niema koda ahogye kese na ye san ema manfo di wakire se de oye celebrity no. Wetwa. Be fie dionini. Ene de aka odo ho asema. Ye ka warifo bebrabom. Ntizesi ano de me mpra no miensa no ba. Debi Kofi. Oba baako, bema baako, odo baako. Happy FM Valentine Mass Wedding. Well love meets affordability. A warrior on another level. Don't know. Before registration forms, ewo Happy FM asalam down. So person so yasene a, obetimi afrete te for homan 0244 906 235 and I say 0302 254 858. Mamen kai wo sense check akra wo. Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krɔgyen. Abusia mame nsamu akwa babiem na wase se wasungu so a wutie kaseɛbɔ mu twɛ konkron wɔ happy 98.9 FM yɛnko aye kaseɛbɔ ana yɛnyi bi mfiri ma yɛmfa bi enka ho se ne etie no sa pepepepepepepepe na yɛdi ama na yɛkɔ yɛnim na obetima kwakopie mo Facebook happy 98.9 FM obetima ahwɛ kaseɛbɔ no de afiri happyghana.com ensɛm a mekenkan ne bi ɛka ho nyina ne dadolumba ansɛm no egu hɔ papa ukɔ a ubenya bia kenkan ene wobɛte ase pa nya asɛm kuma ukɔ happy Facebook page no so a ɛyɛ ade sɛ mfonyine ne de ɛkɔso nyina no yɛdwetwa bi gu hɔ no ma wobenya bia hwa like bia share ama bibia ayɛ kama abusia yɛbɔ dadolumba asɛm so de ene yɛmonwura ne nsɛm yi ene yi ɛyɛ ade sɛ dadolumba abusuafo kopie mu wɔ Accra High Court ene nsɛm a wɔde kɔɔ nyina ne sɛ ne nua maa mu bi na ɛsɛ maame akɔso abrempoma of Ayapoku ana evangelist papashi ana dadolumba ankasa yire eye akosoya se wa wonom nyina ana cheso mu de asem ekodan Accra High Court say anka be ya court mfa injunction ento dadolumba yi aye ba be so evize ne ma bebre wo ho no ma yese abusua ne ye se wo autopsy eye ade se ye nye ye evize dadolumba wu ye se de ne kun no ye nye ye eno nkoto nchi a dadolumba ma no ebi wa abrochi mema chese omu ba betro nsɔhwɛ a ɛsɛ yɛtwe yie ne kɔ akyire sɛ na bɛyɛ nkora no betimi anya adwen kan yɛtimi atwere omu nsɔhwɛ ansa na yie ne duru hɔ no ma o man kasa hyehyɛ yie no matimi aba bepim ho bi ɛno nkɔtɔ nkyɛn na nsɛ wo mu de kɔ anya asɛm kuma akra tim legal wife anya asɛm kuma na kyɛ so mu de kɔ pie mu ɛwɔ Accra High Court enti wɔn mo kɔ pie mu wɔ hɔ no no ana kyɛ sɛ beto odwa sɛ nka wo mu de injunction to court case ne so ene beto dwakra se court se odi injunction na to so ene yie no enya de se ebeba so na no na jeze nsem a ifiri ho no mo ba ne se abusua panyin lawyers fo no mo de nsem to dwa o mo de nsem to court no nim se na court de injunction to ayie no so say o mo kire ma o mo sire court no se ade so okopie mu asante mantem Kumasi Sports Stadium a ya bo tent ankrofo o mo twa ticket efra brochi memu nyina ene o ma ba bepie mu o man Ghana hanom
obi aba eye ne nti no mu ba oma botend ene emu no kra ne he wono ma ye ho bibia awi a omo de ba beto mpamu se ne akamfo amamne tie omo de emu beto mpamu prapra ne ye echi oma ye bibia awi enuane drinks ahodo ensu ahodo oma ye bibia awi nti se court pa ka se odi injunction to se ye we so a edo kakese pa ana chese ebebre abusua no enti abusua ba nyini lawyer fo chima omusire court ne say injunction de say court ka so de injunction to asem ne so a edo ye ne kese na beba fi say e ka wono ma bono enya asem kitu akra ka no ebru 2 million Ghana cedis na no na chese court share say maami akoso abrempoma ene ne nkrofo fa ya pokumu no ene abusua panyine say ka da ho no mo no ni o 2 million Ghana cedis nti se mutimi etua e ka ne ma ne de a ene injunction no anase tabono no me de beto emu no so enya de se nyankopon ya adom ochena da de lumba yi no ye betimi aye wa asante mantemu enti court ma wo mu 2 o'clock say entwa kopim se 2 o'clock mo no so mutimi tua eye 2 million Ghana cedis e de ma abusua panyini se na abusua panyini ka se waboka a etisa e buru sa ne mpo a ene court eyi aye ba be no ochena no ye de tabono no ebeto so enkomra na ese 12 abo 1 abo 2 abo 230 1 ho ade keka ho na ese mpanfo 2 million Ghana cedis no hwa maami akoso abrempoma ne nkrofo ofa ya poku team legal wife chairman evangelist papa shimu say 2 million Ghana cedis no omunya enti na ese hu behia say abusua panyini court ahye ne say ayie no won konkoye na ayie efrise se na abusua panyin lawyers for ka say abusua panyin aboka amanei wono mo ato drinks ahodo akwakoyi emu ni bibia no court chirima ontimi nyi emu ni mo so abusua fo nko abusua panyini ene abusua ni nyina nko kamom na tese omunye omayie na chokonkro ka se kopi mu Accra High Court lawyer Emma abusua panyini mo ye ne twetwe nkomo de nsem etu yanim sei but mo nyina be ye adwen se enra na ye se enoma titru bi ekoso wo sports stadium ho state of form nyina mo trend nti na akoye se yetimika na nso ho adanse wo what you say nti asidan ka mo pa mo na mo so ma mo boaye e ma ye nya adanse e ma court no hu se ampa enye se bi ye de ano aka se nhihyeyi bi aden akoso a e ka bi ebo wo baabi aha ye nya adanse e ma court no hu ye na numpo no se emfiri ye nchen po e na ba ya court na nkasa wo tumi se pepper ye mu nti no obetimi afre parties no ama baabi a osusu se pepper ye NCA no otimi ma no esi ye enti sesia no mesre echina the funeral is still on bibiara NC ayi no ekwan abusua pan ni kofi wusu ewo ene na abusua obi biara emra obiara emekire odo so oye wunua na osusu se bibi anko yie empa echina ye de na ehye brana bedini so when we do in court this na chese lawyer kasa edi kan beto montene so se da de lumba yie no nyankopon ya adom ochina ye nye no court akasa echina ayie na ekoso ene wakeeping ene Joyce munyina mu gina manya asem kuma ifi ha Oliver munyina mu kwa kogina ayie ne matwi wakeeping akopem se echina ye de da de lumba beto empem ewo asante mantem krokonkunu kumase na se kumase sports stadium ezi ebeto odwa se ye de injunction ato so no enye no kra ye free so ate se sesi ana yie no ekoso na se ochina ene bekoso nti mpanfo so mu to mu nsa de efre titiru ne nintini nyina se that lumba charge kodjofo so oto anana no monse ye do na yie no ba so china nti obi amra na chese omra meboa abusua yentuwa Kaseɛbɔ no so emfama International Universal Health Coverage Day asem teacher na da so no unaffordable health cost we are tired of it and no nam so ameneim happy morning show dwumadie so Fatisha Ibuali etna adwamu eto ne nsa de Fred Dr. Kasum Abdullahi ema ne bepie mu hanom no de nsam utu dwachi ma aso aya asabia ekwo wo man Ghana hanom no aya na eka da so no enya asem kuma akra enkrofo entimi tua enkrofo entimi ntua no na se madam Fatisha Ibuali totototo dog anana dog de nsam utu dwachi ma yampa eneyi ubepie mu wo man Ghana hanom a aya asa ho nsem kyese enya asem kuma akra ansa no bibe yare akwakopi mu ayare sabia no sika obetua no nya asem kuma akra nti ebasa na nipa na oyare no aya on pese obekwa ayare sabio ne no ono asori a enuro no na ono afa na ode ama ne ho
na ono afa na ode ama no ho eba saa na onipa no so no onhye de ho yare kora ha no nti ode no ne mema ne ho saa na ese daache bi no akwakofa ohaw de abre nipa no eno na chese doctor de nsem to empenfo anim se empenfo mfa ne mangu akwan mu pa se ne be ya obi yare no kopie mu aya sabia wo man Ghana ha sika ye gye no se sika no etu obetwa fi se ene okopie mu aya sabia bi mu asika de be hwe utrim no enya asem kokra o kirema eba ne sa obi ono ni sika kra na aga se o yare na aka so nkwa aya sabia o se minisco mi kwei se ye de be hwe mitinim eno na chese doctor Esra aban sa aban fa ne mangu akwan mu se ne be ya ayarehwe ebe ye simple kra na se easy ebe ye fo man Ghana hanom ama obi atimi akwaje ayarehwe osa kire mu ka se aban fa ne mangu akwan mu se ne be ya ebenya quality health care na ese ayarehwe pa enti obi kwa ayasa bia anya se bia nnuro bia ne asesa sade ama na emom no ayasa pa ebema ne nupa pa ye betimi ahwe nipa ne yie se ne be ye betimi aboa eno na chese doctor ewie ne nsem no ana ode nsem otu dwachi ma ene yu bepie mu o man Ghana ha na meka me ayasa ayasa bia hodo no ohaw bebre ewo ho enti aban hwe se ne be ya asa haw no obeso ne nyina no na enkrofo mu kwakwaje ayahwe ewo ayasa bia hodo no so no omu ho atimi ato mu abra obepie mu ewo eye happy morning show dwumadi yeso abusiansem ode to dwane yentie bi relatively no cost of healthcare in Ghana no too high so high and then oko hospital na say oko hia ayaresa ube free hospital no sika obedi no say be wonye obi a onsamu ebi wo ho a ebe di amawo nti relatively no Ghana cost of healthcare no too high I was say aban etimi bibi de fa ho in fact we share investment in health in Ghana no too low. Currently, no government invest between 3 and 4% of GDP in health. Now, what they know compare a recommendation. We have the Abuja Declaration, and the target no 15%. The recommendation they say you need to invest 15% of your GDP in health. And it's over 15%. Now we are a maximum of 4%. Say, and say, Wolfley, no, it's inadequate. I was say, yet me a shahonom. And question I will be saying over healthcare delivery in Ghana, no, too high. The ethos means also share payment, no. And I was say some of the costs, no, are buying it to me absorb an national health insurance, no, it me a cover. But and say investment generally in health sector no too low no. Any awuti ye Dr. Kasum Abdullahi wono School of Allied Health Science UCC na University of Cape Coast ene happy morning show dwumadi so obepie mu Happy FM hanom no ana chese odi nsimu nyina etudwa yentu ansem ne so mfama okuafo a wonom dofu na se ma wonom do afuo ewo nkwanta North District Timantem nim enene wo musu omusu nyina ne se ya de se omunie ma omudua no ebo na enyo ebo ne nyenyenyenyenyenyenye omuchie ma ya de se omudo aburo omudo beans ahodo ni bi ana afenso ne ma bebre keka ka ho wo man Ghana hanoma edimu no ne nyina no omudo bi nanso no kame ese ne ma no kwa no omuwia omunya obi obeto mu de kwa adwaman so a na ese ne ma ne san honom saa esam honom saa omunya obi obeto na nipa ne ban so na nipa ne ga so oba beto a nipa no no ebo ope ana ode madwadifo ma no eno na cheso mu de nsem to animu nsiemu a aban mrama meboa wo mu pa na ese ema wonom didwa ewo nkwanta North no omu sra aban sa aban emra meboa wo mu na eno na chese chokonkunu kase kopi mu honom a female best farmer Faustina Ndobi yane ne twetwe nkomo na ode nsem otu dwachima enkane no na esa afi etwa mu no eburo omu ton a na omu ton no 40 Ghana cedis na ese rubber no 40 Ghana cedis sezi abefoma aba bedru 20 Ghana cedis a chese ye ntokra o kirema enkate
ene enema bi akeka ka ho a enkane no no mo ton 20 to 25 Ghana cedis sesi aba from aba be drew 10 Ghana cedis eno na je se kuafo di nsem otudwa chi ma sesi ana kame se kua wono mo ye no omu nhye den hu mfa so bi e wo so fi se enema ne ento anate a ne yete so enti omu sra aban sa aban fa ne mangu akwan mu se ne be ya ye beto omu ne ma no akuafo omu won kwanta of ne chokonkon ka se twetwe nkomo de nsem to ye nim se yi ne se afu we ya do no ansu yi ne ya nya ka class wo ko dwa mu a eni bu a wo beton a wo beto bi ama ya su fo kwara no aka bi ya ma ni se ne de be hwe ya wo so eni bi nti ke be ye ya aba na ka gwa aboa ya kakra se ne ya be ya ye be nya sika etiri ya do ya ho ni asa sa ko ni do nti le sa mu bu aga yep ani amunia ani sika semu Abusia ana wuti bi no eye ema wo mu ye afuo e won kwanta of otimantem ni mu no ana cheso mu ha wo mu kom no o mu di tu dwa kire ma ebro enkate atokwo ene ne ma mu dua nyina na ade se nei enibo ene mu de ba adwaman so kra ye nto saa na chese guguo na ha wo mu saa na bo no so no tia na ye te so nti wo mu sra ban sa ban mra emra meboa wo mu se na be betimi aboa ma mu so ne ma mu ye no etimi akonkan na bibia etimi ayekama Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mu twa kronkron. Matthew 5:37. Abusa yentu ansem ne so emfa mawo na aba beto dwa se emrante mienu mu ye nuafo sesi amene o kasa die eyade se ya sentence wo mu 6 months in prison ni nyina ne se yade se car battery a aseyo na se ensem a eba ni kirema car ne kura kunya nkwanhia car ne kunya nkwanhia saa na je se ja to car ne ma ehye na ana che se mrante na de chinye omukura no ensem eba ni kirema mrante ne kura car ne enya nkwanhia saa no omu kokokɔboaye ema chese omu timi hwe ya mane ma bi ewo mu timi yi ya abrante ani dindi yima na onya mfinhia na duonu 25 years sanso na Bernard wanya 23 years omu ye anuafo ana chese accident ni si saado ensema eba ni kire mu timi kɔboa ya ma chese eniema yeso omu yiba montene so bia omu eyi na bibia nso timi ye kama na eno na chese ade kyen ye no mu hu se o ka na enya nkwanhia ne kra ne battery esima ese ehu behia se omu betu efiri se omu hu a kawo na ekra no asem ne baaye no ya ade se oto anana ne monse edunti ne ehu behia se battery no omu beyi ede ayo edi omu dwuma amenetimi aboa na no na jeze ba se mrante ekotu car battery na ese mpenfo bi te ho ana chese omu hu ya na chese omu kobo aposifo amane abusua asem a mekan no esi wo agona eye kwaman central region ana chese asem ne siye omukoba aposifo amane no ana chese asem ne kodi aposifo nsem eba sa akra na se ka ona no kra ne nipa na aka ne ye ne dia no wono kra akosre se battery de enye hwe enti nkebe ya omunya amranti eno na chese yenkomna na se mrante no court afan ni wo mu se obi entu esika no 1500 Ghana cedis eno na chese beto odwa se mrante no omo entimi anya 1500 Ghana cedis na entua ana court hye wonum se omu nkonkoda afiase eye bosome ne mako nsia na so mu mfa nya adwumaden pefi so man ga na hanom de enya de se yesoso krono boso ema krono botimi koso man ga na hanom enti no ensem a efiri eye agona eye kwaman central region eba no mrantie mienu mu ye anuafo de sisi amene o kasai tipa truck car ni bi the battery ana tese mrantie etimi kofa ya sisi an court asho mu se omu nkonkoda afiase na esa bosome ni ensia no mu mfa nkoye adwumaden pa se ne be ya omu so no ebetimi nti asem ne ba asa no ena ya de se eye Cram Check Foundation for ena chese omu ne emranti abra omu serve omu 6 months nwie omu totototo ma no no mu de nsem tudwa echirechire me kwan a enam so emu koda prison a enam so emma sisi ade omu atimi apie montene so omu de nsem we nyina atudwa abusa yemfa Kaseɛbɔ no enkonko pie mu ewo nkrofo ama so
Nene eye Central African Republic ene nei aba beto dwa se December bosome no ade etoso aduonu nwotwe eye 28 December ya ade se omu ba beto aba omu ba beto no omu ba beto aba de yi mampanyini ana afensu no mrahye ana afensu no municipal leaders na se mpenfo mbeda mensini na no se ne ba ebetimi aboa pa maka bi ma menka bi nso no etimi akoso ewo honom na no nya se omu nsem omu ka ne se ya de se okopie mu Central African Republic ene aba no mutu bi ache enam basabasa ekoso wo honti enso enei abrewa yi puma kwan mu ntokwa na ekoso wo honom a chese ya bru bi a ye ku bi na ennam so mo ntimi nto aba na se nipa baako waje akonya na kantam so no ena abrewa yi puma kwan mu a aba beto dwa se eye Central African Republic ya de se December bosumi ya no ade etoso aduonu nwotwe 28 December ya de se omu ekwa akoto aba ede ayi omu mpanyifo se ne be ya oman no so no omu betimi ebu ama bibia so no etimi ayekama ebusia mame nyina sansem ne so na enwumre no nsia Kaseɛbɔ me de beso mo happy 98.9 FM no memfa ne nyina ensi wa hanom na wo Kaseɛbɔ ni mu no ensem a wote ye no ebi ni se transport minister enenei ode nsem to eye mpenfo anim se big push akwan ahodo a mampanyi John Dramani Mahama ahye so omunye no so omu ya omu nhwe se okadafo no omu be create lines e de atom de ama omu na se ka namfa na okadafo namfa eba sa na ebebo ayi papa ama nkwanhia ne basabasa a ekoso no entimi ense bi se ekwan no bia nam ne die mu na enei aba beto dwa sem na hyebedwafo no na sem na hyebedwafie efiada ebe na wotwe ene na wotwe pepepe na hyebedwafie omu sori omu asetena so efiso omu kwa kodi bronya enti omu kirema ene na wotwe ebesim no dwumadie so mu di bia omu dwumadie mako aduanan mienu a eso mu to omu nsa de frɛ asoafo bi mo mbepie mu ho omu kirema na wotwe se no mbeto omu nsa afro omu nyina na tese omu atimi abeyi ensem ano na hyebedwafie mu honom na dadi lumba yie no ye aba beto dwa se Nyankopɔn ya adom ochina ya de se yie no ehyehyɛ so den se ne nkrofo bi ka se ye de janhwe ato so yie ne maso no da bi ente saa abusua panyini sika ye ka se maame akoso abrempoma mo ntua ma no o ma ntimi antua ente ne court kyerem abusua panyini ene ne nkrofo nkoye o ma ye nti Nyankopɔn ya adom a Kumasi Sports Stadium ya de se eye ayie no eba so ya de Kaseɛbɔ ni kopie mu wo nkrofo ama so na ya de se Central African Republic Nyankopɔn ya adom a December bosome no ade etoso aduonu nwotwe omu ba beto aba de ayi mampanyini ma hyebedwafo ana afensu no mensini empenfo se ne be omu so no ebetimi aboa mo omu man no etimi akoso abusia ensem bi kan nsem we hu ana me de besom mo se enwumre no nsia Kaseɛbɔ wo happy 98.9 FM midin di abena asante me sorry so na me sorry suidie wankasa onim yankasa enua ba akua sika ba beto aso de ama mo nti se ope enwom papa aye kama pa de a ena akua sika de enwom ne be ma na ansa na ye bekọ no Joyce manfa amount de ma me fama no nka ne saa happy birthday enkoma Alex Donko ye fro eye Kwaku the Blaze Atom Power enti Alex Donko Kwaku the Blaze Atom Power we ankasa efri wankasa wonua be ma ka chire akwasi yeboa ana ose memfama so ye adwuma ewo eye Power FM na afensi no SYZ eho na wo ye adwuma nti ka chire say Nyankopɔn hya wo papa o ma nkwa tenten na oniema nyina enye ye emfama wo ebusia Kaseɛbɔ nasi ne die na tese me sorry so